දැන් දාලා තියෙන්නේ. විපල්ලාස කියලා කියන්නේ මේ පෙරලෙන ක්‍රමය. So Vipallasa, what's පරිවර්තන වෙන ක්‍රමය. is can you tell the question, Pante Mahinda? Yeah, the question is the Vipallasa, 3 types of Vipallasa, and they each have 4 different types, same type. Which one is related to what? What is the root? And eliminating which Vipallasa eliminates the other Vipallasa? And also how they are related to the taints or the එතකොට දැන් විපල්ලාස තුනක් තියෙනවා. හැම එකටම විපල්ලාස වෙන ක්‍රම 4ක් තියෙනවා. ඒ 4 තුනටම එකයි. එතකොට මේ ඒවා සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද ආසවත් එක්ක? මොන ක්‍රමෙන්ද ඒවා ඒ විපල්ලාස අඩු කරන්නේ එක්ක පහ කරන්නේ? ඔව්. දැන් අපි ඒක වෙන්නේ ලියනවාද චුට්ටක්? මට අමතක වෙනාන්ද ධම්මලක්ෂිත. අපි එක විපල්ලාසයක් 7ට බෙදන්න. 4ට බෙදන්න කියනවා. ඒ විපල්ලාසයක් හැදෙන හැටි. ඔන්න දැන් චිත්ත විපල්ලාස කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්ම ලියන්න. ඔව් ඉංග්‍රීසියෙන් තමයි. විපල්ලාස. ඒක 4 කියන්න අපේ. What do you mean by 4? Anicca, Dukkha, Anatta, නිත්‍ය අනිත්‍ය Asubha. හැටියට අනිත්‍ය හැටියට. So Chitta Vipallasa means a distortion of thought or hallucination of thought, sometimes from distortion. And there are 4 types of these distortions. That is viewing what is impermanent as permanent, viewing what is not viewing, thinking of what is impermanent as permanent, what is suffering as pleasurable, what is non-self as self, what is Asubha. How do you say Asubha? Not good. අසුභ හරි. beauty දැන් මම and ඉඳ බඳුවේ නේද? බෝඩ් එක වෙන්නේ. Not beautiful. Yeah. දැන් මේ 4 ලොකවන්නේ මේ ඔක්කොටම පොදු. ඔව් පොදු ඒක තමයි මෙතන මොකක්ද දෙත්තේ? ඔන්න දැන් නෑ දෙත්තේ බලන්නේ මතන්. ඒක දැන් ඔක බෙදෙන්න ඕනේ. දැන් ඔය තියෙනවනේ. මේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම සුඛ. ඔව් ඒක නිත්‍ය සුඛ සුභ ආත්ම කියලා. නිත්‍ය සුඛ ආත්ම සුඛ අනාත්ම කියන එකට. ඒක අනිත් පැත්ත. දැන් අපි හරි ධම්මලක්. දැන් අපිට මේ කරදර තියෙන ඔක්කොම අපි අරමුණු හැමතිස්සෙම අපේ සිතේ වැඩ ගන්න නිත්‍ය වශයෙන්. So the reason we always have problems regarding most things is because our minds වැඩ කරන්නේ අනිත් පැත්තට. ඔව් අනිත් පැත්තට. We think about things or perceive things all in a contrary way to what it actually is like. ඔව් ඉතින් මේ හැමතිස්සෙම වැඩ කරන්නේ මේ විදිහට. So all the time our minds work in that way. නිත්‍ය වශයෙන් වැඩ කරනවා. නිත්‍ය වශයෙන්ම ඒ වැඩ කරන්නේ. Takes things as permanent all the time. නිත්‍ය නැත්නම් සුඛයි කියලා ගන්න අරමුණු වලින්. Or else considering things as pleasant. නැත්නම් සුභයි කියලා ගන්න අරමුණු. Or things as beautiful
auspicious නැත්තම් ආත්ම කියලා ගන්න වශයෙන්. or as self. ඔව්. ඉතින් මෙතන දැන් මේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ත අසුභ කියලා හිතන්නේ අපි. So we don't take things as impermanent, suffering, non-self, and repulsive or inauspicious. ඉතින් අපිට මේ විදිහට වැටෙන්නේ භාවනා කරන සති සම්පජාඤ්ඤයේ තියෙන වෙලාවට විතරයි. So the only time we actually see things without distortion is at the time we are meditating, or at the time that mindfulness and clear awareness is in our minds. ඔව්. ඉතින් අපි අර හැමතිස්සෙම සතිපට්ඨාන කියන්නේ සති සම්පජාඤ්ඤය කියන්නේ. So in the practice of satipatthana, all the time what is emphasized is mindfulness and clear awareness. ඔව්. සතිපට්ඨානේ නිතර ජීවත් වෙන එක්කෙනාට මේ පෙරලීම මේ නිත්‍යයි සුඛයි සුභයි අනාත්තයි කියලා මේ වැටෙන එක වෙන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ නැතුව. So the one who is always trying to be in the practice of satipatthana, then is taking things in the opposite way, that is taking what is impermanent as permanent, what is suffering as not suffering. All that will not happen in the usual way for someone who is living in the satipatthana. It will happen minimally. සම්පූර්ණම වැටෙන්නේ නැහැ කෙනෙකුට. සතිපට්ඨාන නිතරම ඉන්න එක්කෙනාට සම්පූර්ණයෙන්ම වැටෙන්නේ නැහැ. සතිපට්ඨාන හිතියට වැටෙන්නේ. So even though a person is trying to practice continuously the satipatthana, it's still the distortions still appear in his mind. It's not perfect. He doesn't perceive impermanence, suffering all the time. From time to time he manages to see things without distortion or perversion. දැන් සතිපට්ඨානේ මේ කායානුපස්සනා කියලා තියෙනවානේ. වේදනානුපස්සනා කියලා. ඒ ඔය කායානුපස්සනා වේදනානුපස්සනා අනුපස්සනා කියලා කියන එක මේ කය අනුව බලනවා කියන එක තමයි පොත්වල පරිවර්තනය කරන්නේ. So in the practice of satipatthana you get these things called kayanupassana, which is called contemplation of the body, or vedananupassana, contemplation of feeling. So the books generally translate this word anupassana as observing according to the or based on the body. අනුපස්සනා කියන එකේ තේරුම ස්කන්ධ ධාතු ආයතන වශයෙන් පේන වෙලාවයි කියන එක. Actually the word anupassana, which is translated as contemplation in the translation, actually the word anupassana means seeing things in terms of the aggregates, the sense bases and the elements. අනේ ධම්මරාජිත එකක් කියන්නේ ස්කන්ධ ධාතු ආයතන. අනුපස්සනා වෙන්නේ වෙලාවට. So that's the time when one is actually seeing things in terms of the aggregates, the elements and the sense bases, that you can say actual contemplation is taking place. ස්කන්ධයක් වශයෙන් වැටෙන වෙලාව තියෙනවා. There are times when one is practicing, when one begins to see the experience in terms of the aggregates, ධාතුවක් වශයෙන් වැටෙන or in the as part of an element. ඒ සති සම්පජාඤ්ඤය හොඳටම වැඩි වෙනකොට. That's when mindfulness and clear awareness is very strong. එතකොට ස්කන්ධයක් වශයෙන් වැටෙන වෙලාවට මේකේ මේ රූපය වෙනම, වේදනා වෙනම, සංඥා වෙනම, සංකාර වෙනම, විඥාන වෙනම වැටෙනවා. So at the time one begins to see the object as in terms of the aggregates, then one sees the form separately to feeling, and that feeling separately to perception, and the mental formations and consciousness. All these
things are seen as separate phenomena. ඔයකට ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ මේ අපි මේ නාම රූප පරිච්ඡේදය කියලා කියන්නේ. So that's the phase of meditation when one begins to see it like that. It was called where the yogi learns to the mind body discrimination knowledge. It was called. නාම රූප දෙක වෙන් කරලා තේරෙනවා. So one begins to see the process of mentality and materiality as separate processes. සම්බන්ධයක් නැහැ. So that there is no connection between the two. ඒක ඉතින් මේ යෝගියා බොහොම උඩ මට්ටමක ඉන්නේ. Uda mattama. يعني දියුණු මට්ටමක. So that is when a yogi is in a fairly advanced state of practice, that he is able to see things in this way. ඒකට ඉතින් මේ චිත්ත විසුද්ධිය මේ ඇති වෙලා තියෙන්න ඕන චුට්ටක්. So in order to reach this level of practice, purification of mind should have occurred at least to a low level. චිත්ත විසුද්ධිය කරන්නේ මේ සමතය මේ තැම්පත් කරලා ධ්‍යාන මට්ටමේ හිත පොඩ්ඩක් තියෙන්න ඕනේ. So purification of mind means tranquility has arisen in the mind, like the practice, through the practice of samatha, the mind, and there should be some level of tranquility in the mind to reach this level of purification of mind. ඉතින් එතකොට තමයි අපි දැන් මේ දිට්ඨි විපල්ලාස කියලා එකක් තියෙනවනේ. දැන් අපිට කියන්න තව ඉතිරි ආවෙන දිට්ඨි විපල්ලාස එකක් තියෙනවා. ඒ දිට්ඨි විපල්ලාසෙ නැති වෙන්න ඕනේ සිතේ. So then අඩු වෙන්න. there are these distortions of mind. We only wrote this chitta vipallasa, which means distortion of thought. Before that they talk about distortion of views. So this distortion of view should reduce and be eliminated from the mind. That happens with the purification of mind, and one begins to see discriminate between mind, mentality and materiality. ඔව් දැන් මට විපල්ලාසයක් ඇවිත් තියෙනවා. ඔල්ලෝසුවක් නැහැ මෙතන. So a distortion has now occurred in my mind වැඩ කරන්නේ ධම්මලක්. that there is no clock here as usual. දැන් ඉතින් ඒකත් එන්නේ විපල්ලාසයක් වුණා මට වෙලා වොම්බල. දැන් In order මොකද තමයි 6ට වෙන වැඩක් කියලා. to know the time, because at 6 o'clock I have something else to do. ඔව් එතකොට මේ චිත්ත විපල්ලාසය නැතුව තියෙනවා නම් මේ ධ්‍යාන පැත්තට සිත හැරෙනවා. Ditti vipallasa, chitta vipallasa. චිත්ත විපල්ලාස. Nathuwa. So if the mind is getting free of distortion of thought or hallucination of thought, අඩු නම් or නැතුව නෙමෙයි. it's reducing these distortions of thinking is reduced, then the mind turns towards the absorptions. ඔව්. දැන් ධ්‍යාන තියනවා නම් මේ අපිට උඟක් අඩුයි මේ නීවරණ. So if the jhanas or the absorptions are present සංයෝජන දෙකම. present in the mind, then there is a great reduction in the hindrances and the fetters. ඔව් දැන් අපි මම කියලා එකක් අරන් තියෙනවනේ. So we take experience to be I or me. ඒක මේ අවිද්‍ය මම කියන්නේ එක තනිකර අවිද්‍යාව. So this considering things as I or me is complete ignorance. ඔව් තනිකරම අවිද්‍යාව තමයි මම කියන එකේ තියෙන්නේ. ඒක මිශ්‍ර වෙලා තියෙන්නේ නීවරණත් එක්කලා. So this sense of I or me is complete ignorance, and it is mixed up with the hindrances. අවිද්‍යා නීවරණ. So ignorance is the hindrance of ignorance. ඔව් ඒකට ඒක මිශ්‍ර වෙලා තියෙනවා දිට්ඨියත් එක්කලා. So that is also contaminated or mixed up with wrong views or views. චිත්ත විපල්ලාස එක්කත් මිශ්‍ර වෙලා. And also mixed up with the distortion of thought. දිට්ඨි විපල්ලාසෙත් එක්ක මිශ්‍ර වෙලා. And ditti vipallasa ekkai, chitta vipallasa ekkai. සංඥා විපල්ලාස And also with distortion of perception.
ඔව් සංඥාව තියෙන්නම නිතරම නිවන්නේත් එක්කමයි. Sanjana. So Oh. the perception is always connected closely with the hindrances. ඔව් තණ්හාව තියෙන සංයෝජනත් එක්ක නිතරම And මගේ කියන එක. craving, the idea that things are mine, are always together with the fetters. ඒවෙන් අපිව අයින් වෙන්නේ නැහැ. So it's difficult to remove oneself or remove ourselves from these. මමයි මගේ මම කියන එකයි මගේ ඇහැ කියන එකයි දෙකක්. So the idea of me or I and the idea of something being mine, for example, my I in sense the organ of vision. මමයි They are මගේ two කන. different things. Or me and my ear, මගේ මමයි මගේ ඇහිමයි. or me and my hearing, මමයි මගේ පෙනීමයි. me and my seeing, මමයි මගේ මේ ගඳ සුවඳ දැනීමයි නාද. I and my ability to scent things. මමයි මගේ Smell රස the scent of- දැනීමයි. Mage. රස දැනීම Then my ability to, me and my ability to taste, my tasting. එක එකක් නිවන්නේ එකක් සංයෝජනය. So one is connected to the hindrances, the others to the fetters. ඒක අපිට තේරෙන්නේ But we do not see that it is happening like this. We don't Ah. understand. මේ එතකොට සති සම්පජාඤ්ඤය වැඩි වෙන්න මේවා වෙන් වශයෙන් තේරෙනවා. So the more mindfulness and clear awareness increases, the more one is able to separate out these things. නැත්තම් ඉතින් අපිට එහෙම තේරෙන්නේ අපි එකටම තමයි ගන්න. Otherwise, we don't see the how these things combine together. We take it all as one thing, as one unit. ඔව් මමයි මගේ ගමනයි. I and my going. ඔව් නිවන්නේ අඩු වෙනකොට ටික ටික When the hindrances get reduced little by little, අර මේ නිවන්නේ අඩු වෙනවත් එක්කම මේ අවිද්‍යාවත් ටිකක් අඩු වෙනවා. then ignorance also gets reduced by a little. නිවන්නේ අඩු වෙන්නේ නැත්නම් ඉතින් මේ අවිද්‍යාව අඩු වෙන්නේ නැත්නම් නිවන්නේත් අඩු වෙන්නේ නැහැ ඉතින්. So if ignorance doesn't reduce, then neither will the hindrances get reduced. ඔව් ඉතින් අපි නිතරම ඔය මානසිකාර කරන්න කියන්නේත් ඒකයි. So the reason why, when you are practicing, the reason why you are always asked to pay attention to everything you do is for this reason. ඒක මේ අඩු කරගන්න ක්‍රමයක්. It's a method or way how to reduce those things, ඔව් hindrances and ignorance. ඔව් මානසිකාරය මේ එතකොට අපි මානසිකාරය වැඩ කරන වර්ග දෙකකින් අපි මෙතන කියන්නේ කුසල මානසිකාරය. So manasikara attention functions in two ways. We are talking here about wholesome attention. ඔය මානසිකාරය මේ අපි කය පැත්තට හරවනවා. So this attention, we sort of combine it or direct it towards our bodies. ඔහත ගෙනියනවා When we are moving our hand, we know we are moving the hand, ගේනවා the arm, and bringing it back towards oneself. ගෙනියනවා අල්ලන්න දෙතෙනවා You think of holding something, අල්ලනවා. then you actually hold it. ඒ මානසිකාරය හැරෙව්වා මේ කුසල පැත්තට. So then we are inclining or directing this faculty of attention towards what is wholesome. එතකොට මානසිකාරය කුසලයක් බවට පත් කරලා තියෙනවා. So then we sort of we transfer or we pardon? Transform attention into something wholesome. ඉතින් ඒකයි මේ යෝගීන්ට කියන්නේ මානසිකාරය මේ පවත්වන්න හොඳට කියලා කියන්නේ. So that's the reason why yogis are asked when they start practice to try and maintain attention, bear attention as well as possible in all their activities. ඉතින් මානසිකාරය විදිහට පවත්වන්න නැත්නම් මේවා අයින් කරන්න බෑ. So if one does not start practicing this attention like that, it is not possible to remove these things. නිත්‍යයි කියන එක
අයින් කරන්න බෑ. This thinking or viewing things as permanent is not possible to overcome those things ඒක අනිත්‍යයි කියලා ගන්න අමාරුයි. because it's difficult to actually see it as impermanent. ඔය මානසිකාරය කරන්නම ඕනේ. So manasikara or attention has to be practiced. හපනවා, ගිලිනවා, ඔක්කොම මානසිකාර කරනවා. When you're eating, that you're biting, you're swallowing, all these things should be attended to. One should pay attention to all these processes without missing out on anything. ඔව් ඒව සම්පජඤ්ඤය ඇති කරනවා අයින් කරනවා කියන්නේ. මොකද අයින් කරනවා කියන්නේ? අයින් කරනවා කියලා කියන්නේ මානසිකාරේ මේ හරි දැන් කනවයි කියන එක මේ හොඳ දැන් නිකන්නේ මෙන්නේ කරන්නේ නැහැනේ කනවනේ. So normally eating, we don't pay attention to it, we just eat without paying special attention to what we are doing. ඒ මානසිකාරය කරනවා කියන්නේ සම්පජඤ්ඤයෙන් කරනවා එනකට. So paying attention means that we are developing awareness to the whole process. ඒකේ නුවණ ඇති වෙලා තියෙන සම්පජඤ්ඤය. So then understanding or wisdom begins to arise regarding this experience of this process. මේ ජීවිතේ ටිකක් හරි එහෙම කරගන්න පුළුවන් නම් මේ දැන් මෙහෙම ආසයක් විතර ඉන්නවනේ. ඉතින් ලොකු මේ ජයග්‍රහණයක් කරන්න පුළුවන්. So in our lives, if we can even to some extent practice this attention and awareness, then now say you are spending about 1 month in a place like this, then you can attain a great victory if you can actually practice this attention in the way that is advised. එතකොට ඒකෙන් මේ සම්පජඤ්ඤය ඇති වෙනවා. So then through the practice of attention, eventually clear comprehension or clear awareness will arise. අපි දැන් මේ කොහොම ගත්තාම ඒත් වඩා වෙනත් දැන්. So now when we are picking something up with our hand and leaving it somewhere, it's different to the usual way of doing මේ it. මානසිකාරය වැඩ කරන්නේ සම්පජඤ්ඤයත් එක්කලා. So then this attention now functions together along with the clear awareness, sampajana. ඔව් ඉතින් ඒ නිසා ඒක හිමින් කරන්න කියනවා යෝගියට. So because in order to cultivate this properly, the yogis are asked to do their actions slowly. හිමින් කරනකොට තමයි ඒක හොඳට වැටහෙන්නේ. It's when you do this, perform these actions slowly, that it can become clearer what's going on. ඔව් සිතයි ක්‍රියාවයි එකට කරන්න කියනවා. So the action and the mind, one is asked to note them together. නැත්තම් ඒක වැටහෙන්නේ Otherwise one cannot understand what's going on actually. ඒ වැටීම එතකොට මේ ඇලෙන්නේ නැතුව ගැටෙන්නේ නැතුව කරනවා. So then this process, directing attention to this process is done without craving and aversion. ඔව් එතකොට එතන සතිය වැඩ කරනවා. So then only sati or mindfulness begins to function in this experience. මානසිකාරය සතිය බවට පරිවර්තනය වෙනවා. So here manasikara or attention is then transformed into ඔව්. mindfulness or sati. මානසිකාරයේ ඵලයක් වෙනවා මේ එතකොට සතිය. So sati here becomes the result of properly practicing attention. එතකොට ඇලෙන්නේ නැතුව ගැටෙන්නේ නැතුව මානසිකාරය පවත්වනවා. So then the same attention is maintained with the mind free of craving and aversion. එතකොට ඉස්සෙල්ලා මානසිකාරය දැන් සති සම්පජඤ්ඤය. So earlier it was just manasikara or attention. Now we can say there is mindfulness and awareness. අපි නිකන් සති When there is no සම්පජඤ්ඤය craving and aversion. නිකන් සති සම්පජඤ්ඤය කිව්වට ඒකේ කිසි මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියන එක මේ දැන් මේ පොත්පත් තුනක් දැනගෙන තියෙනවානේ. ඉතින් ඒවත් එක්ක සංසන්දනය කරලා කරනකොට කරගන්න බෑ. So when we just talk about mindfulness and awareness, and also we get lots of books written about these practices, and then when you try to compare what you're doing with what you have read or learned in other sources, it's not සතිපට්ඨාන නෙමෙයි මම කියන්නේ. It's not possible to do the practice properly. අලුතෙන් ලියලා තියෙනවා I'm not talking about reading about the Satipatthana, but lot of new
ideas written about the practice of mindfulness ත්‍රිපිටකෙත් නෙමෙයි ඈ. in contemporary times. මොකද්ද? ත්‍රිපිටකෙත් නෙමෙයි. Not what is written in the Tripitaka, but there are lots of new writings by various people about these practices. It can get confused by us reading a lot about those and trying to compare what we are doing with these new ideas. මම ලියලා තියෙන පොතක්. So I have written a book. ඒකේ මම සතිය ගැන ලියලා තියෙනවා. I have written in that book about mindfulness. ඒ ආටවැටිච්ච එකක් නේ ලියලා තියෙන්නේ. So that is what the way I have understood, or whoever who has written, the way that person has understood or realized sati, mindfulness, that's what he has written. එයා ලියලා තියෙන්නේ බුදුහාමුදුරන්ගේ එකක් නෙමෙයි එයාගේ එකක්. So that what that person has written is not anything of the Buddha's, but his own idea about it. එතකොට මේ එයාගේ එකක් නෙමෙයි. එතකොට බුදුහාමුදුරන්ගේ එකක් නෙමෙයි. එයාගේ එකක් ලිව්වහම ඒක පටන් ගන්නවා මමත් කරන්න. So reading about it, but this whoever has written about mindfulness, his own idea, then I also start to follow that practice. ඉතින් විපල්ලාස අඩු වෙන්නේ වැඩි වෙලා. So then distortions don't get less, they might increase actually. ඔව් මට ඉතින් විපල්ලාස අඩු කරගන්න ඕන නම් ඒ බුදුහාමුදුරන්ගේ ක්‍රමයටම යන්න ඕන. So if you really want, if someone really wants to reduce the distortions of mind, ඔව්. then one has to go to the source of what the Buddha himself taught about this practice. අර පොතේ මේම තිබුණා මේ පොතේ මේම තිබුණා කියලා කල්පනා කර කර ගියොත් යන්න බෑ. If one thinks this book said it like this and this author describes it like this, if you try to compare and do all these methods, then it's not possible to විපල්ලාස progress. නැමැති රණුවෙන් කකුල් දෙක ගැට ගහලා යන්න කියනවා. දුවන්න කියනවා. It's like tying one's two legs together with the rope called Vipallasa and asking the person to walk or run. ඔව් මෙම එකට ගොතපු ලණු පොට ගොතපු ලණුවකින් ගැට ගහලා. It's tied with a rope which has been woven together with strands. ඒක තිලක්කනේ දකින්නේ. So one is not able then to see the three characteristics. ඒක ලෙහෙන. So what is woven has to be unwound. යන්න කියනවා යන්න පුළුවන් දුවන්න පුළුවන්. So then the person can go or run. ඔව් ඉතින් මේක මේ විපල්ලාස වලින් ගැට ගහලා දුවන්න කිව්වොත් දුවන්න බෑ. So if someone is tied up with the vipallasas, the distortions, and then asked to run, it's not possible for that person to run. ඉතින් අපි විපල්ලාස ඇරලා සිතේ ඇති වෙන විපල්ලාස ටික අයින් කරගෙන මේ අයින් වෙනවා අයින් කරගෙන නෙමෙයි So these ක්‍රමානුකූල distortions in the mind gradually, when one does this practice, they gradually get reduced. ඔව් මම නම් භාවනා කරන්න ආවේ අවුරුදු 16 17 කාලේ. I came to practice meditation at around the age of 16 or 17. නිවන් අයින් කරන්න සංයෝජන අයින් කරද්දි කියලා මම නම් නිවන් දකින්න කියලා ආවේ නෑ අපේ නායකයන්ලා. මොකද කිව්වේ අඳුර නීවරණ. නිවන් අයින් කර ගන්න ඕන සංයෝජනයක් මොනවද කියලා නිවන් දකින්න කියලා නම් ආවේ නෑ. So I didn't come to my teacher with the purpose of removing the hindrances or overcoming the fetters or to attain Nibbana. I didn't come to my teacher with these intentions. මම නිබ්බානයන් දකින්නේ දන්නේ නැහැ මට අවශ්‍යත් නැහැ. I didn't know anything about Nibbana, neither did I have any necessity to see Nibbana. ඔව් සංයෝජන දන්නේ නැහැ. How about fetters? I didn't have any idea. සිල් දන්නේ නැහැ. Even about sila or morality, I didn't know anything. මම මේ බුද්ධං දන්නම් කියනවා ධම්මං දන්නම් කියනවා සංඝං දන්නම් කියන්නේ. When I took the refuges, I used to take refuge in the Buddha and in the Dhamma, but not in the Sangha. අපේ තාත්තා ඊට වැඩිය හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. So I used to think my father was better than that. ඉතින් මේ කොහොම හරි නායකයන්ව ඒක දැනගෙන So somehow my teacher heard or knew that I was not taking the 3 refuges, but only taking the first 2 refuges. මගෙන් ඇහුවා දවසක්. So one day he asked me, මම කෝව් කියලා. is it so you're doing this? So I admitted and said yes.
ඒ මොකද සංඝසරණක් කියන්නේ? So why don't you say Sanghang Saranang Gacchami here? මං කිව්වා අපේ පන්සලේ ආමරෝ මේ සත්තු ඇති කරනවා, තුවක්කුවකුත් තියෙනවා, ගංජත් විකුණනවා කියලා. So I told him that Something in there. no, I told him the monk in our village temple, he keeps animals, he has a gun and also sells marijuana. ඉතින් ඒ නිසා අපේ තාත්තා ඒ මොනවා කන්නේ දුම් පාන කන්න එක විතරයි And වෙන්නේ. my father doesn't do any of those things. The only thing he does is smoke cigarettes. I told my teacher. ඒ සිගරට් වර්ග ඔක්කොම බොනවා. Huh? සිගරට් වර්ග But cigarettes, of course, he used to smoke a lot and he used to smoke all the varieties of cigarettes available. නිදාගන්නේ පයිප් බීලා. And he goes to sleep after smoking a pipe at the end of the day. පාන්දරින් ඇවිල්ලා ආයෙත් පටන් ගන්නවා. So early morning as he gets up, he starts smoking again. පටන් ගන්න මේ හඳුන් සුරුට්ටෝගේ. He starts by lighting up a cigar which has out of sandalwood. ඊට පස්සේ තියෙනම බොනවා. And then he smokes different ගන්නකොට varieties. තව එකක් පත්තු කරගන්නවා. He was a chain smoker. එච්චරයි වැරද්ද. So that's the only fault in him that I could see as compared to the monk in the village temple. වෙන වැරද්දක් නැහැ. ඉතින් මං ඉතින් කල්පනා කරන අපේ තාත්තා සත්තු ඇති කරන්නේ නැහැ. සත්තුන්ට වෙඩි තියන්නේ නැහැ. So I was thinking my father doesn't keep animals for business or neither does he shoot animals. ගංජා විකුණන්නේ Neither does he sell ගංජා marijuana. මරිජුවානත් නැහැ. අපේ තාත්තා ඉලක්කෙට වෙඩි තියන එකේ මේ පළවෙනි. He used to shoot like at a target and he used to come first in competitions. හැබැයි තේම එම කරන්නේ. But he doesn't use it or do it anymore. මම තාත්තා හොඳයි කියලා හිතුවා. So because of that I thought my father was better than the monk. හාමුදුරුවෝ එහෙමනේ අරමුණු කරලා තියෙන්නේ. හාමුදුරුවෝ So that's the only idea I had of monks was based on the village temple monks. So that's why I used to think like that about the monks. ඒක වැරදි කියලා මට මේ සාරිපුත්තානාගේ මව්ගල්ලාන කවුද කොණ්ඩඤ්ඤාන්දෝගින්ද මෙහාට තිනායකන්දු කියා දුන්නා. So anyway, he taught me about, he said your idea about them is wrong, and he taught me about the great monks from olden times like Venerable Sariputta and Moggallana and Venerable Konnanya and so forth. මගේ විපල්ලාස අඩුවන. So then my distortions regarding that got reduced. චිත්ත විපල්ලාසත් අඩුවන. දිට්ඨි විපල්ලාසත් අඩුවන. So සංඥා විපල්ලාසත් අඩුවන. distortions of thought, of view and of perception and distortions of perception, they all got reduced by the talk that my teacher gave me. ඉතින් මගේ දැන් භාවනා හොඳයි ටිකක්. So after that even my meditation practice improved. ටික ටික හොඳයි. Little by little it improved. මට ඔය නීවරණ කියන එක දැන් අඩුයි ගොඩක්. So the hindrances got reduced by quite a lot. මම කියලා අරමුණු ගන්න එක අඩු වුණා. Then regarding experience as me also got lessened. නීවරණ මිශ්‍ර කරගෙන අරමුණු ගන්න එක ක්‍රමානුකූලව ටික ටික අඩුයි. Then relating to the objects of experience together with the hindrances, that also gradually began to get reduced. මගේ කියලා අරමුණු ගන්න එක ක්‍රමානුකූලව අඩු වෙනවා. Then even relating to the experiences as mine also got gradually less. ක්‍රමානුකූලව අර චිත්ත විපල්ලාස අඩු වෙලා සිත තැම්පත් වෙනවා. So gradually the distortion of thought got reduced and the mind began to get settled down more. සම්මා දිට්ඨිය ක්‍රමානුකූලව ඇති වෙනවා. So right view gradually began to arise. නැත්තම් සම්මා දිට්ඨියට සිත වැටෙන්නේ. Otherwise the mind cannot attain to or incline towards right view. කොච්චර මහන්සි වුණත් සම්මා දිට්ඨියට එන්නේ.
however much one may put forth effort, it cannot go towards right view. දැන් සම්මාදිට්ඨියට මේ ටික ටික එනවා. So practicing in this way, the mind began to incline little by little towards right view. සම්මාදිට්ඨියට එන්න එපා අපි ජීවිතේ. So in our lives, it's necessary for us to arrive at right view. දුක්ඛ ඥාන, දුක්ඛ සමුදය ඥාන, නිරෝධ ඥාන, නිරෝධගාමිනී පටිපදා ඥාන සම්මාදිට්ඨිය. හිතන නිරෝධ ඥාන, නිරෝධගාමිනී පටිපදාවට එන්නේ දැන් සම්මාදිට්ඨියට වැටෙනවා. So knowledge of suffering, knowledge of the arising of suffering, cessation of suffering and the path leading to it. So one doesn't arrive at cessation and the path leading to it, but to right view regarding the Four Noble Truths, one begins to incline, one's mind begins to arrive at that point. දුක්ඛ ඥාන, දුක්ඛ සමුදය ඥාන එනවා. The knowledge of suffering and the cause of or the arising of suffering begins to get clearer. ඒතකොට නැත්තම් මේ දුකයි දුක්ඛ සමුදයයි තේරුමක් නැහැ මනසට. Otherwise the mind cannot have really understand what this dukkha or suffering and the cause of suffering or the arising of suffering is all about. විපල්ලාස මිශ්‍ර වෙලා නැහැ නේද? Because the distortions of mind are no longer influencing the thought processes. සම්පූර්ණම නෙමෙයි මිශ්‍රණය අඩුයි. Not that it is missing completely the distortion, but it has less influence on the thought process. ඉතින් අපි එනිසා මේ කායානුපස්සනාව අපිට වැඩෙන්න ඕන සිටි විපල්ලාස අඩු වෙන්න. So for these reasons that Kayanupassana, the contemplation of body, has to develop in the mind in order to reduce these distortions. ඒකේ තියෙන එතකොට කායානුපස්සන ස්කන්ධය තේරෙනවා, ධාතුව තේරෙනවා, ආයතනෙ තේරෙනවා. So Kayanupassana here, contemplation of body, means one begins to see one's experience in terms of the aggregates, the elements and the sense bases. එතකොට මේ රූපය වෙනම තේරෙනවා. So one begins to see form as something separate. වේදනාව වෙනම And තේරෙනවා. feeling that is experienced as a different phenomenon. වේදනාව වෙනම තේරෙනවා. ඒ රූපයයි වේදනාවයි වෙනම තේරෙනකොට සිත වෙනම තේරෙනවා. So when one begins to be able to separate out form and feeling, then one is able to see the mind also as a separate phenomenon. එතකොට සංඥා සංකාර වෙනම තේරෙන්න පටන් And ගන්නවා. one begins to also see clearly perception and the other mental formations as separate phenomena. සංඥාව කියන එක මේකයි, සංකාර කියන එක ඒකට දෙකක් වශයෙන් හොඳට So තේරෙනවා. one clearly sees, without seeing it all as one unit, that this is perception, these are the other sankharas or the mental formations. සංකාර කියලා කිව්වම මේ චෛතසික ටික So sankhara here, mental formations, means the mental factors, මෙතන මේ බඩු මුට්ටු එහෙම නෙමෙයි. not referring to these objects, ධම්මරාජිත උගන්වන්නේ goods which are here, because the word sankhara is also used to refer to other things depending on the context. ඒකට මේ චෛතසිකයන් වෙනම චෛතසිකයන්ගේ ස්වභාවික තත්ත්වයන් වෙනම තේරෙනවා. So one begins to see the mental factors and the natural state of these mental factors as separate phenomena. One begins to see them clearly. කායානුපස්සනාව පටන් ගන්නකොට අනිත් තුන ඒක වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. So when the contemplation of body, Kayanupassana, is one is practicing well in that sphere, then the other contemplations also begin to develop. Even though what one is practicing is mainly the attending to the body, the other three contemplations also begin to develop. පෙරත් යෝගීනෝ මේ කායානුපස්සනාවේ මේ අරමුණ ගන්න බෑ. There are certain meditators, yogis, who find it difficult to start their practice with an object of body contemplation. හිත තැම්පත් වෙන්නේ.
the mind doesn't get tranquil. ඉතින් එයා මේ යෝගික් භාවනා කරන්න බෑ කියලා අයින් කරන්නේ නැහැ. So just because of that, as a teacher, one does not reject such a meditator saying that he cannot meditate. එයාට මේ ආනාපානෙ තේරෙන්නේ නැහැ. For example, the object of watching the in-breath and the out-breath, anapana, certain yogis cannot feel anything when they are asked to focus on the breath. ඒ භාවනා දියුණු වීමක් නෙවෙයි. එයාට ආනාපානෙ ගන්න බැරි එකක් තියෙනවා. So it's not that the person has advanced practice or anything, it's just that one particular type of person is not able to perceive this anapana or the in-breath and the out-breath. ඉතින් එයාට ඊට පස්සේ මේ වේදනානුපස්සනාව විදිහට පටන් ගන්නවා. So instead, such a yogi is given an object based on Vedananupassana or contemplation of feeling. ඔති වේදනානුපස්සනාවෙත් ඉතින් එච්චර තමයි. එච්චර කියන්නේ එයාට වේදනානුපස්සන පටන් ගත්තාම ඒ කායානුපස්සනාව වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. වේදනානුපස්සනාවත් වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. චිත්තානුපස්සනාවත් වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. චෛතසික වැඩ කරන සංඛාර කොටස ධම්මානුපස්සනාවත් වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. So the same thing happens when one starts the practice of contemplation of feeling. Then for such a yogi, even the contemplation of body begins to start functioning, which earlier he couldn't do, as well as contemplation of mind and contemplation of mental phenomena. All those start to also develop along with the main object of practice. කොහොම වුණත් සති සම්පජඤ්ඤය නම් අවශ්‍යමයි. So whatever object one starts to meditate with, mindfulness and clear awareness is what is all important. ඔය සති සම්පජඤ්ඤය මේ කරුණු හතරටම මිශ්‍රයි. මොකද සම්පජානය? සම්පජඤ්ඤය. So sampajana or clear awareness is connected to all four contemplations of mindfulness. ඒ සති සම්පජඤ්ඤය නැතුව වේදනානුපස්සනාව අමාරුයි ගන්න. So without mindfulness and clear awareness, even contemplation of feeling is something difficult to practice. චිත්තානුපස්සනාවත් අමාරුයි කරන්න වේදනාව. And contemplation of mind is also difficult to do without mindfulness and clear awareness. ඉතින් ධම්මානුපස්සනාව කියලා වෙනම ගන්න දෙයක් නැහැ. So contemplation of mental phenomena, there is nothing separately to consider as mental phenomena. ඔය කායානුපස්සන, වේදනානුපස්සන, චිත්තානුපස්සන කියන අනුපස්සන තුන වැඩ කරනවා නම් හොඳට ධම්මානුපස්සනාව ක්‍රමානුකූලව වැටෙනවා. So if the objects of body contemplation, feeling contemplation and mind contemplation begin to work well, then contemplation of mental phenomena, Dhammanupassana, automatically begins to function well as well. එතකොට ක්‍රමානුකූලව මේ දැන් විපල්ලාස මේ අඩු වෙනවා. So then gradually these distortions of mind, of thought, perception and views, they begin to get reduced. එතකොට මේ දිට්ඨි විපල්ලාසේ මේ අඩු වෙනවා ක්‍රමානුකූලව. So first of all, mainly the distortion of views, which begins to reduce. එතකොට දිට්ඨි විපල්ලාසේ අඩු වෙනකොට ක්‍රමානුකූලව මේ සම්මා දිට්ඨියට හිත වැටෙනවා. So gradually when the distortions of view get reduced, little by little the mind enters into right view. දිට්ඨි විපල්ලාසේ හරියනවා නම් දිට්ඨි විපල්ලාසේ අඩු වෙලා තියෙනවා නම් සම්මා දිට්ඨිය හොඳට පිහිටනවා. So if distortions of view is getting less, then right view gets well established. ඊට පස්සේ සම්මා සංකප්පය තියෙනවා. So then based on that, right thought or right aspirations begin to function also. සම්මා දිට්ඨියයි සම්මා සංකප්පයයි. So then the first two factors of the path, right view and right aspirations, right thought. මේකට හොඳම සූත්‍රය තමයි බලන්න චත්තාරිකාකාර මේ මොකද්ද මේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ තියෙන
we need to do. චත්තාරීසක. Oh, Number 9, Samadhi Sutta. මහා චත්තාරීසක. Maha Tattalisakkara Sutta. So anyway, a good sutta to read in this context is the Maha Visakhara Sutta. The great 40, ne? Oh. Called. මහා චත්තාරීසක. ඒ සූත්‍රය අපි බලන්න ඕනේ. So it is useful to read this sutta. ඔව් එතකොට ඒකේ ඔන්න මේ සම්මාදිට්ඨිය පහෝති කියලා තියෙන්නේ. මේ සම්මාදිට්ඨිය වර්ග දෙකක් වැඩ කරනවා. Sutra. Oh. So this sutta talks about two types of right view. එකක් සම්මාදිට්ඨිය වැඩ කරනවා. මේ මිනිත් කියන්නකො මට මතක නැති වෙනවා. සාසවා පුඤ්ඤභාග්‍ය උපදිවේපක්ඛාද අනාසවා අනාසවා ලෝකුත්තර මග්ගං. ආනෙති ධම්මරාගිත කියන්නේ සාසවා පුඤ්ඤභාග්‍ය උපදිවේපක්ඛා කියන්නේ ආශ්‍රව සහිත පිනට උපදිවේපක්ඛ මත්තේ විපාක. උපදිවිපාක කියලා තියෙන පංචස්කන්ධ විපාක වශයෙන් දෙන සම්මාදිට්ඨිය. අන්න ඒක කියන්නකො. සාසව පුඤ්ඤ භාග්‍ය උපදිවේපක්ඛ. සාසව පුඤ්ඤ භාග්‍ය උපදිවේපක්ඛ. සම්මාදිට්ඨිය. ඒක වොමනාමයි කෙනෙකුට. ඊට පස්සේ අනිත් එක අනාසව පඤ්ඤා පැත්තේ විතරක් වැඩ කරන එක. ඔන්න අනාසව ලෝකුත්තර මග්ගං. අනන්තව ලෝකුත්තර මග්ගංග. ඒක දැන් මේ මෙහි ඉන්න පිරිසට කියන්න තියෙන එකක්. මොකද මේ ඉස්සෙල්ලා දුන්න ඉස්සෙල්ලා තුන්න මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු අතර වැඩ කරනවා. So there are two types of right view described in this sutta. Sasava means with the combined with the tense, ne? මෙහෙම ඉඳලා වැඩක් නැහැ. හොඳට භාවනා කරන්න. And punya bhagya කියන්නේ පුණ්‍ය භාග්‍ය පිනට නෙමෙයි පිනේ කොටසක්. inclining to merit. අනිත් පැත්ත උපදිවේපක්. උපදිවේපක්ඛ ස්කන්ධ විපාක වශයෙන් ගෙන දෙන. ස්කන්ධ. පංචස්කන්ධ විපාක වශයෙන් පංචස්කන්ධ ලැබෙනවා. ඒ පිනේ විපාකය. So with the, as a result of this merit, one will obtain 5 aggregates in the future. So that's one type of right view. මෙහි ඉන්න කට්ටිය මොකක්ද කිව්වේ ඊට පස්සේ? සාසව ඔව් මෙහි ඉන්න කට්ටියට මේ කියනවා. කට්ටියට උඟක් වැඩ කරන්න වෙනවා. මේ සති සම්පජඤ්ඤේ. So people who are practicing here will have to put in a lot of work. වැඩ කරන්න වෙනවා. උපදිවේපක්ඛ ඔව්. මත්තේ විපාක දෙන කිව්වනේ. ඔව්. ඒක හොඳ පංචස්කන්ධයන් හදන්න ඕනේ. මේ ජීවිතයේදී මේ නිවන දකින්න. So in this life one has to keep creating positive sets of the aggregates. No? The third one, Upadivipakka, means giving result as aggregates. So in order to develop in this practice, first one has to get that first type of right view where one creates merit and obtains 5 aggregates conducive to further practice. ඉතින් ඒකට සම්මා සංකප්පේ සම්මා සංකප්පය ඕනේ. So for this also right thought or right aspiration is necessary. අනේ කම්මයක් කරන්න. One has to do some level of renunciation. මේ අරමුණු අපි ගන්න අරමුණු තියෙන ඇහෙන පේන හිතෙන. So there are these objects we take in through our senses, through seeing, hearing, thinking. ඔව් එතකොට අපි යම දකින්නකොට එතකොට නිකම්ම වෙලා තියෙනවා. When we see something, so renunciation should take place at the point of the experience of seeing. නිකම්ම කරලා තියෙනවා. When you are hearing something, also this renunciation
should occur at the same time. ඒට ඉඳලා කියනවා අනිත්‍ය වදනේ. So from that point, we will speak later, not today. තෙරුවන් What is සරණයි. meant by that? තෙරුවන් සරණයි. May you have the blessings of the triple J. මෑනියෝ Sadhu, sadhu.